In this country, we have got everyone is almost either a diabetic or a pre-diabetic or gently creeping into that diabetes realm. I'll start with this famous man's quote, a versatile, genius, who said, "Human foot is a masterpiece of engineering and a work of art." Quiz: how many bones do you see in a foot? 28. 28. So, and obviously Rekha is close, so Rekha gets half the chocolate. Yeah. So, next question. An average lifetime, which is maybe in our expectancy somewhere touching now 75 to 80. If you walk, and if you know exactly how to walk, we don't know to walk, we've forgotten to walk now. How many times can you actually revolve around the equator? How many times in your entire lifetime, once you've started walking? I'm not as a toddler, but once you've started running in, say 2.5 years, and then till 75, 78, how many times can you walk around the globe? A quiz. In your lifetime. 0.5 times, half a time. You stop at 1.5. You do 1.5, you do 3, you do 4.5, you do 6. What is the range? Times the equator. For runner or for normal? Walking. Running, fine. I mean, I believe you're a good runner then. So well, I'll just multiply with 1.5. क्या बोलते हैं? Chocolate actually. Stevia or chocolate. No sweet. It's 3 to 4 times the equator that we walk every lifetime. I mean, average lifetime. If you die early, premature, that's different. So this is what the miniature marvel is all about, and he was right. This is the data. We have so much of statistics inside this. So she was almost right, 28, 26, and yeah, it's fine. So every step is a small act of faith. Faith in the ground, in the body, and in the future. I would just start with something very romantic on a Saturday evening. Writers, artists, musicians, they were all keen. I mean, if you look at a Bharatanatyam dancer or a Kuchipudi dancer, look at the foot. Look at the artist, Van Gogh. He's talking about a pair of shoes. Almost 13 paintings he has on shoes, his foot, as a peasant. Frida Kahlo, a person who's got amputated early in her life, was married to one of the brilliant US artists, was said that you are married to one of the finest artists in your lifetime. What do you need your feet for? You're already sitting on a height of achievement. She started making her so-called Jaipur feet into complete mastery of artistry. Then was Nam Shepard and walking philosophers, Yuan Sang, Pai and all. They said that Nan Shepard wrote a book called The Living Mountains, and she went on to say that I know the depth, that's a mountain's depth, though not in feet, not in height of the mountain of that depth, but on the depth of my feet or under my feet. So this is where we need to learn walking again. And I come to another place. This is a diabetic foot ulcer. Brooding, it has not yet surfaced. See the hollows are here. Now it is pre-ulcerative. What is this ulcer? What is the kind of this ulcer that you see? It's a very clinical question. Neuropathic also. Wonderful, neuropathic. This is Ischemic. This is ischemic. And now, next question to obviously Rekha and Shahabuddin, they're both brother and sister. I think one of the renowned podiatrists in the country that one should be proud of. If you have any foot problem, these two are the people to reckon with in your lifetime. This is the most prevalent. What is this? Neuroischemic. Neuroischemic. So this is Rekha in a full spell. And that's the maximum, kind of ulcers that we see. Yes, you can take pictures. So these are all teaching slides. Right? So you're done. Now this is the present population of the world, so-called. But we are 12. Now this has gone to 828. We are 212 Indians all across the world.
every person with diabetes has more than 3 times, that is 1/3. Sure. Out of 3 people with diabetes, 1 will have a chance of having DFU. 70% of people who have got DFU, which is serious, can die within 5 years. And we now know almost 200 million people they are affected by the DFT, globally. Diabetic foot ulcer is diagnosed every 1.2 seconds. How many amputations happen in how many seconds in this world? Anybody? Not Rekha and Shai. Amputation happening as I speak, one hand gone. Right? Next time when I go and I say the recurrence of the foot ulcer is 44% in 1 year, you think the foot ulcer is healed. You are complacent. Don't worry, within 1 year it can show up again. 50 to 65 in 3 to 5 years post-healing. This is Armstrong, David Armstrong. And we happen to be very good friends, and he's also speaking now. So I just wrote him a mail that we are both talking from 2 different locations at the same time. Lifetime lower extremity amputation is 20% among DFU patients, with post-amputation mortality tripling. That means it is 60% tripling, 60%, 80%, 90%. DFU is the single largest cause for hospitalization worldwide, and of course the cost is unthinkable. You have to spend almost 6.5 years of your earning in your professional career on your foot ulcer healing, if it at all heals. And then amputation rates have increased by 50% all over this decade. This is an old data, ICMR data, 1 million, and I said 212 million people with diabetes. I said 30% of them will present with osteoporosis at the first consultation. So you have to do the bone probing. 3 times higher risk of amputation rates in India compared to the other countries, which also are Mera Bharat Mahan, and we are also developed nation, people claim, the big man claims, but I think I have my doubts. Barefoot culture, yes, we have barefoot in the morning, barefoot in the evening, all the gods and goddesses, they are not really helping us. And 77%, almost 80% people are unaware of the fact that we have peripheral neuropathy because it's silent. No one feels it. No one feels it until a sore happens, and until a sore comes with an osteomyelitis, you don't know you have neuropathy. And these are, kind of wound healing in India and global. We take a lot of time, major amputation we have, etc., etc., etc. So these are the classifications, the negative Bagman classification. But we would like to do the Wi-Fi because this is a Wi-Fi age. Wound ischemia and the foot infection. It's a classification. These are it's a classification of infected, mild, moderate, severe. This is very simple. More than 2 centimeters of redness, deeper tissues, fever and chill, and CRP more than 10. So this is diagnosing the invisible. Osteomyelitis, probe to bone, plain X-ray, MRI, bone biopsy, WBC scan, PET CT, and ESR more than 70. So these are the treatment strategies we have. I will not dwell on those. But when the foot is lost, what is the cost of amputation? One limb is lost every 20 seconds. So I have spoken for almost 3 minutes in between. So I'm sure that 9 amputations have happened. This is 160,000 major lower extremity amputations annually in India. 50 to 70% 5-year mortality after a major amputation. Mind you, if you got a below-knee or an above ankle amputation, within 5 years you are kind of destined to kick the bucket. If you have, if you have 4 heart attacks, 1 stroke, you have no definitive predictive marker for death. But for 1 major amputation, you have a 70% risk of dying within 5 years. So your days are now numbered, you can count. So why do you want that? So people, of course, naturally fear amputation more than death in this world. Can I have a little bit of silence, please? Please. 80% preventable with multidisciplinary team effort. So it's not one diabetes doctor, a medicine doctor. It has to be manned by an educator, a podiatrist. Without a podiatrist, you should not practice diabetes if you don't know the podiatrist number. Right? So I'm very categorical and very emphatic. So whether you like me or not, this is what I want to say, and this is sacrosanct in my eyes and beings.
care your feet as your face, or you have to face to bury your foot one day, the part of it. Because you don't bury or burn the foot. You go, when your amputation has happened, you take your own dough and put it in the grave, right? And it's not a good sign, I tell you. So this is the team, very simple team. And I think you know everybody in this business. Maybe an endovascular, radiologist you have to find. But you don't need that. I mean, you need a good revasculation, so fine, fair enough. So this is the standard of care, right? And no single specialty can save the diabetic foot. It takes a village of clinicians and the courage of the patient as well. So the pillars of diabetic foot management, regular foot infection. I may ask one question to the august audience. Whoever, একটা হাত তুলতে কি পারি আমরা কারা মেডিসিন প্র্যাকটিস করি কার সার্জারি প্র্যাকটিস করি এখানে so we have got a fair number of almost 10-12 surgeons. So they are unfortunate in some way because they will only get to see the foot when the foot demands a real critical care. And that's because we made the mistake. The people who are not raised their hands, we did not look at your foot or the patient's foot. We looked at everything, but we didn't bother to touch the feet. So there is the problem, and we want to do it. The first clinical examination. Our master Obani actually was the gate. The gate is the gateway to health. That will reveal I have a property. Is a painless or a painful. আমার যদি পেটের পেরোটাল রিটার্মেন্ট থাকে তাহলে আমি কিভাবে হাঁটবো আমার যদি অস্টিওআর্থ্রাইটিস থাকে বোঝা যাচ্ছে আর আমার মাসকুলার অ্যাট্রফি মায়োট্রফি সব বোঝা যাচ্ছে সো লুক অ্যাট দ্য গেট therapeutic footwear glycemic and vascular control patient education and of course from expert referral নিজে আপনি একটু বিটারিন লাগান একটু খুঁচিয়ে দিন উনি সেফটি পিন বই সেফটি পিন আগুনে দিয়ে খুঁচিয়ে একটু দেখলেন একটু ম্যাগটস বেরোলো একটু পোকার মতো বেরিয়েছিল চোখে দেখতে পাচ্ছেন একটা ডকুমার রেটিনোপ্যাথি সবই আছে সো ইটস এ মেস ডোন্ট ডু ইট সো দ্য ইন্ডিয়ান ডিএফইউ ক্রাইসিস ইজ দ্যাট আমরা আবার সেই এক কথা বলছি যে 50% of the DFU become infected, they require hospitalization. 25% lifetime DFU prevalence in people with diabetes, if not 30%. 20% of the infected DFU goes for amputation. 25% of this population, if they go to DFU, বুঝতে পারছেন কতটা অ্যামাউন্ট এতগুলো amputation in a year with diabetes related problems. এগুলো কারণ person at risk এগুলো আছে তাদের বেশি হবে ফুট অ্যাট রিস্ক ন্যাচারাল ডিফর্মিটি ইন দ্য ফুট ঠিক আছে এই হচ্ছে তিনটে কজ মেইনলি প্যাথোফিজিওলজি পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ এন্ড ইনফেকশন এন্ড ইম্পেয়ার্ড ইমিউনিটি ন্যাচারাল দিস ইজ ভেরি কমন আমাদের CD4CD আমরা জানি তো CD4CD এর কাউন্ট হলো TH যেটা হেল্পার সেলস 2 1 ম্যাক্রোফেজের অ্যাক্টিভিটি সব নষ্ট হয়ে যায় ডায়াবেটিস সব উল্টো হয় that's the reason COVID claims so many people with diabetes. 60% of DFUs, they generally become infected because you don't give them first-hand care. So, এটা হচ্ছে classification কি আনসার দেখবো সেগুলো এখানে বলার কিছু নেই বাট এইটা মাইক্রোবায়োলজি এই কমন প্যাথোজেন ইন্ডিয়াতে স্ট্যাফ অরিয়াস সিউডোমোনাস ইকোলাই ক্লেপসিলা প্রোটিয়াস অ্যানারোবস and BRE vancomycin resistant enterococci methicillin resistant staphylococcus aureus কিভাবে আমরা অ্যালগরিদম করব Step 1 clinical assessment, step 2 laboratory, step 3 wound culture করব which is a gold standard. এটা আমরা মিস করে যাই কারণ অনেক কিছু লাগিয়ে পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে এবং পেশেন্টকে বলতে হবে যে take your adequate time, rinse it off and get a deep wound sample and then imaging and all that. So this is the algorithm. Mild grade 2 আমরা বলছিলাম less than 2 cm, more than 2 cm, severe research হবে all that. So, so we assess infection severity by IDSM, this is an international working group on diabetic foot. তাদের এখানে বলছে আমরা কি দেব যে আমরা কোম্যাক্স অগমেন্টিন দিলাম কেবলস্পোরিন দিলাম ভিন্নামাইসিন দিলাম 4 থেকে 7 আজকে আমরা খাবার সময় ডিসকাস করছিলাম moderated we can have of course আমরা will prefer IV and then from IV because tedizolid is a prodrug it's a pyrophosphate prodrug we can directly shift to tedizolid PO orally severe হলে ব্রড স্পেকট্রাম আইভিমেট কার্বোমেট্রাম ইত্যাদি দিলাম এবং সেখান থেকে আমরা tedizolid IV দিয়ে আবার যেতে পারি and step 2 identify the MRSA risk factors কি আছে আগে MRSA ছিল কিনা
hospitalization within 90 days হয়েছে কিনা, hospital থেকে এসেছে কিনা, nasal immersive colonization যেগুলো আমাদের হসপিটালে খুব রেগুলারলি হয়, and of course IV drug users and chronic wounds, long-standing wounds, etc. I'll just talk about David. He's now talking. This is a statement which Boulton said. The foot is not merely a clinical problem, it is a social catastrophe. Each amputation represents not just a limb loss, but a livelihood, but a legacy, a dignity, and the future of mankind. So, in fact, the three of them, they call me a good friend, so I'm able to summon up the courage and call them friends as well. David, he said, there is no single number of days that is correct, right? Antibiotics should be guided by clinical response, not calendar. No calendar, clinical response. Validated by University of Texas Wood classification. Offloading is the most evidence-based intervention we have. Total contact cast gold standard. Working group, they said TFU recurrence is of course 45% per year. Long surveillance দেখতে হবে, ছেড়ে দিলে চলবে না। এসে গেল, টাকির লোক গিয়েছিল কলকাতায়, চিকিৎসা করে এলো টাকিতে, is now a sailor or a fisherman, and then 5 years later I come to Turkey and I see his family, and they tell me either he is no more because 5 years is gone, or they say that he is homebound, he can't walk. So this is a common, picturization of my country. Andrew Boulton said, is pain God's great gift to mankind? Unfortunately, the loss of protective sensation is what the diabetes persons have then as the silent killer. And all this data, so neuropathy, annual monofilament test, Boulton said, he was the, Peter Ragi, he was the IDFA president. Siko is a fantastic, he's a drummer and charismatic bloke. He actually is the big guy in the working group there. He's talking about total contact cast, and he's a surgeon. And he says, a cast healing time by 50% reduced COVID. So we don't, as a primary care physician sitting in your clinic practicing medicine, you are not visibly thinking of a cast. So that's the reason, a offloading cast, you have to refer the patients at the right time to the right people. So all about complex, and he identified a device, IIT device thermoflow principle কাজ করে. You have this home device, এই যে টাকি চাষা চলে এলো কিংবা জেলাটা চলে এলো, if you have the device, ওই টেম্পারেচারে বুঝতে পারবে যে is he getting vulnerable, ওর কি ওখানে গরম হচ্ছে না ঠান্ডা হচ্ছে, যদি টেম্পারেচারে বোঝে যে কমে যাচ্ছে তখন ইমিডিয়েটলি কল করবে। সেগুলো হোম ম্যানেজমেন্টে বিরাট 75% রেকারেন্স কমিয়ে দিয়েছে, সিকোর প্রচুর অবদান আছে। And the new master plan যে সালদেছে সেটা হচ্ছে debridement of the wound, antibiotic therapy, offloading, into cast study. Vascular assessment, রক্ত যদি না যায় healing হবে কি করে? So we do the ABI, ankle breaker index and all that. So in every, I think all of us who really practice diabetes in the honest way, we all have our own labs. It hardly costs you around 20 lakhs, but it has everything from top to toe because diabetes is top to toe. Diabetes মানে শুধু লোকটা ঘা হচ্ছে কিংবা balanitis হয়েছে কিংবা erectile dysfunction হয়েছে নয়. It starts from top to toe. মানে cerebral amyloid angiopathy, stroke, everything under the sun, যা হওয়ার সব কটা হতে পারে, to the foot, যেখানে toe nail ingoing, toenail, hammer, claw toe, wire amputation and all that. And finally the glycemic and the systemic control. So এটা একটা general কথা বললাম। এটা বললাম যে নন নিগোশিয়েবল এমডিটি মাল্টিপল কেয়ার পার্টনার্স হলে তবে 80% অ্যাম্পুটেশন কিন্তু ডিডাকশন করা যায়, একজনে পারবো না। That's the need for a multi-care team. That's the need for a meta-care team. এটা খুব বড় একটা পেপার, a declaration for the feet safe. This was published by the World Health Organization and the International Diabetes Federation. They said, let's halve the global diabetic foot burden from 2% to 1% within the next generation care. আমার থেকে আমার ছেলের মধ্যে যে গ্যাপটার মধ্যে হতে, এটা যদি আমরা কমাতে পারি, কি কমাবো না? এখন যদি আমরা 5-year mortality দেখি, তাহলে this is breast cancer, this is Charcot foot, this is a diabetic foot ulcer. Can you imagine the percentage কতটা? আমরা দেখতে কি করছিলাম যে এর মধ্যে it's almost touching 30%, which is almost as good as other cancers.
তাহলে যে লোকটা থেকে এত লোক পড়ে যেতে পারে আমরা পায়ের দিকে তাকাচ্ছি না। 1989 সেন্ট ভিনসেন্ট ডিক্লারেশন আমরা যদি গুগল করি পাবো, তখন বলা হলো মেজর অ্যাম্পুটেশন হাফ করতে হবে 1989 মেজর অ্যাম্পুটেশনের রেটটা। and lo and behold, thank your lucky stars, it has happened for major amputation, not yet for minor amputations. World Health has become very energetic, and he said amputation to durer kotha, we are talking about just the diabetic foot disease burden ta kamate hobe, half korte hobe, eta 2 থেকে 1 করো। 2% কেন বলছি পরে আসছে, কারণ আমরা দেখলাম যে ব্রেস্ট ক্যান্সার, টাইপ 1 ডায়াবেটিস, ব্রেস্ট ক্যান্সার এগুলো লেস দ্যান 2% গ্লোবাল তার মর্টালিটি রিস্ক। এটা একটা খুব বড় পেপার বলছে যে এই ভদ্রলোকের পেপার উঠিছে যে 3 গুণ বেশি একটা মানুষ ভয় পায় মৃত্যুর থেকে অ্যাম্পুটেশন। And so wisely he doesn't know that if he has an amputation in any case within 5 years 90% of them will meet the holy God. So সেটা যদি থাকে ন্যাচারালি এটা ভয় পাওয়া উচিত, কারণ ওটা এটা তো যদি if you are talking about death এক্ষুনি মরে যাবো প্রবলেম নেই, কিন্তু 5 বছর পরে যখন আমি অ্যাম্পুটেশনের জন্য মরবো আমি আরো অনেক কিছুর জন্য ভুগে মরবো, I'll have multiple complications and my family will be doing. So এটা একটা পেপার যে 136 times more likely than এটা 49% less. So care, protect and refer to the right people. এইগুলো একটু বলে দিই টুক করে। লাইফটাইম প্রেভালেন্স অফ পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, আপনারা ডায়াবেটিসের পেশেন্ট এলো 350 ব্লাড সুগার, A1C 10, নিউরোপ্যাথিতে দেখেন তো ডু হ্যাভ মনোফিলামেন্ট উইথ ইউ, মনোফিলামেন্ট সেটুকুনি দেখলাম, আমরা ভাইব্রেশন দেখলাম না, আমরা আর কিছু দেখলাম না, আমরা বায়োফিজিক্যালি করছি শুধু এইটা যদি দেখি দেখা যাবে অ্যাটলিস্ট তাদের মধ্যে 50 জনের আছে 100 জনের মধ্যে, and that gives you a 7 times risk of a diabetic foot ulcer. A peripheral arterial disease, আস্তে আস্তে করে আর্টারিগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, গ্লাইকেশন হয়ে গেছে এন্ডোথেলিয়াম, এমনিতে এন্ডোথেলিয়াল ডিজিজ। এন্ডোথেলিয়াল ডিজিজ মিন্স ED means not erectile dysfunction, early death। তার জন্য লাইফটাইম প্রেভালেন্স অফ PAD একটা মানুষের 50% হতে পারে। যদি সেটা হয় PAD, তাহলে PAD কন্ট্রিবিউট করবে টু 70% অফ ডেথ, ন্যাচারাল রক্ত যাচ্ছে না। সো এটা 7 টাইমস, এটা 70%। সো আবার মর্টালিটি, ইনফেকশন, অ্যাম্পুটেশন। Approximately 20% of the people who develop DFU will require lower extremity amputation, either minor or major. 10% will die within 1 year of their DFU diagnosis. প্রথম DFU ধরা পড়লো 1 বছরের মধ্যে মরে যেতে পারে 10 জন, এতটাই কমপ্লিকেটেড, ওভারঅল তার রিভিউটা খারাপ হয়ে গেছে। Mortality following diabetes related amputation is even higher. The 5-year mortality which I was talking about is around 70 to 80% following a minor amputation, মরে যাবে ওকে, and almost 90% following a major amputation. You will die if you have CKD and PAD. ঠিক আছে? This is the prevention of DFU, the 10 commandments of a pre-primary care physician. পাটা ধরতে হবে, আদর করে ভালো করে পাটা ধরতে হবে। Monofilament tuning for ABI যদি থাকে, you have a Doppler scan, এগুলো ধরলে আওয়াজে বোঝা যাবে কতটা এগুলো করে নিয়ে ক্যালকুলেশন। লব স্ক্রিনিং করলাম, এভরি 3 মান্থ রিভিউ করবো, পসিবল তখন থেকেই থেরাপিউটিক ফুটওয়্যার একটা দেওয়ার চেষ্টা করবো, কাস্টমাইজ। A1C দেখবো, each A1C reduction cuts neuropathy by 60%. Patient education, self foot examination, বাচ্চাদের আমার স্কুলে স্বাস্থ্যবালা পাঠশালায় শেখাচ্ছি, বাড়ি থেকে মা বাবাকে প্রত্যেকদিন প্রণাম করে স্কুলে আসবে। প্রণাম করাটা খুব ঠাকুর দেবতার জন্য নয়, মা বাবার পাটা দেয়ার ডিটেকটিভস, তাদেরকে শেখানো হয়েছে কী কী দেখবে, ইনগোয়িং টোনেল, পায়ের অ্যাথলিক্স ফুট দেখবে, তারা এসে বাড়িতে টিচারকে বলবে বাবার পায়েটা দেখেছি, টিচার তখন কথা বলবে বাবার সাথে, কারণ ওই বাবা আইদার চাষ করছে কিংবা কিছু করছে, সে আসবে না। হোম থার্মোমেট্রি, যে সিকার্স কথা বললাম, সিকার জিনিস ক্যারাস রিমুভাল না করলে সেখান থেকে করোশন থেকে ভিতর, এগুলো তো আমাদের আলসারগুলো ভিতর থেকে শুরু হয়, ইটস নট বাইরে থেকে খোঁচা মেরে, তার সাবএপিথেলিয়াল লেয়ার শুরু হয়। Total casting, vascular assessment, multidisciplinary team approach. Again, 80% reduction. So death of a beloved is an amputation. এটা বলেছিলেন C.S. Lewis in his book called The Grief. And I said, if somebody is divorced here, I mean, I don't know how many are divorced and happy. I think most of the people who divorce, they are happy. But in this case, the divorce is parting away from a part of your system, your body. It's not very happy.
So let me come down to tetrazolit, for which I have been invited. And tetrazolit is a molecule which brings me to the premise of what I just set as a stage, for you. Tetrazolit is the second in line, oxazolidinone, right? So this is oxazolidinone antibiotic. So first was linezolid, 3, right? You have got 3 kind of structures. Now you have got tetrazolit, which is 4th. So 1/4 is attached here. Linezolid 3, tetrazolit 4. This is another D ring. So ring A, ring B, ring C, ring D. This is peptidal transferase center. This ring A, whether it's linezolid or a tetrazolit, it acts on the 23S subunit of 50S ribosome of the bacteria. ঠিক আছে? সেটা কি? ওরা করে কি? What they do? They যে কোনো আমাদের রাইবোজোমে 23S মানে 50 আর 70, এই 23S এর যে পেপটাইডাল ট্রান্সফার সেন্টার, সে কিন্তু এই টিআরএনএটাকে ওই মধ্যে ঢুকিয়ে রাইবোজোমে সে প্রোটিন সিনথেসিস করবে, ট্রান্সলেশন করবে। এর দিয়ে করছে কি ব্যাকটেরিয়া, এই অ্যান্টিবায়োটিকে ওইখানটা এই পিটিসিতে গিয়ে আটকে দিচ্ছে ব্যাকটেরিয়া, স্টপিং ইট ফ্রম রেপ্লিকেটিং আর মেকিং আ নিউ প্রজেক্ট। হাইড্রোজেন বন্ড সাইড চেইনে রয়েছে, সেটা ইট ওয়ার্কস উইথ দ্য ফসফেট গ্রুপ। এখানে টেট্রাজোলিডের একটা ফসফেট গ্রুপ রয়েছে এখানে, সেখানে কাজ করে আপার পার্ট অফ পিডিসি। রিং বিতে একটা ফ্লোরাইড আছে, পরে দেখাচ্ছি। এগুলো বিভিন্ন রকম কাজ করছে, বিভিন্ন রকম লাইপোফিলিসিটি। সো টেট্রাজোলিড ইজ বেটার দেন linezolid. This is how it developed. প্রথমে 1987 করে আমরা চলে এসেছি এখন 27 years of linezolid to tetrazolit. কিন্তু কতজন আমরা এটা সম্বন্ধে জানি, লিখি, ব্যবহার করি? So in this 27-year journey, linezolid যখন প্রথম আবিষ্কার হলো, the initial, the first few days, they found a lot of toxicity, myelotoxicity. So that was a DuPont, একটা DuPont যে বড় pharmaceutical industry, তারা এটা থেকে শুরু করলো কাজ করে, ওরা দেখলো যে now it has become an antibiotic to save lives. This is our clinic. This is Shaib's Keravati. So Shaib is filming the video. It's doing a video documentation of my talk. But this is where Shaib is present. This is where Rekha Didi is present. So at 2026 evening, we are together now. We are discussing here about education, which is the most powerful weapon with which you can change the entire world. So linezolid, this is linezolid, this is tetrazolit. কি সুবিধা? এক কথায়, it is 4 to 6 times more potent. তাই কিন্তু আমরা নতুন কাজ করব, and less, 6 times less Mao inhibitory effect. So এখন মনো অ্যামাইনো অক্সিডেজ অনেকেই খেতে হচ্ছে বিভিন্ন রকম মানসিক কারণে। আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই ধরনের এফেক্ট অসুবিধা হলে this is a better drug. These are the 2 trials, established 1 and established 2. Direct comparison with linezolid, saying that it is non-inferior 10-day linezolid থেকে 6-day course orally. যদি আমরা IV transformation হয় linezolid আর tetrazolit, IV formulation enables seamless hospital to home transfer because it's a pro drug. সেম ড্রাগটাই কিন্তু IV থেকে ওরালে যাচ্ছে, linezolid কিন্তু তা নয়। গ্লোবাল অ্যাপ্রুভাল এগুলো পেয়েছি, আমরাও পেয়েছি। ডিটেল ফার্মাকোলজি একটু বলবো, অ্যাডভার্স এফেক্টের নিয়ে কথা। মেকানিজম অফ অ্যাকশন বলছিলাম 23S rRNA 50S রাইবোজোমাল সাবইউনিটের উপর কাজ করে, ব্যাকটেরিয়াল প্রোটিন সিনথেসিসটাকে বন্ধ করে দেয়। সো it does not kill the bacteria, it stops multiplying, so it is bacteriostatic mainly. It's 32 times more potent than linezolid versus staphylococcus, and এইগুলো হচ্ছে আমাদের জানার কথা। সো এগুলো যে কেউ জানবো, আমরা পড়লে জানতে পারবো। This is the profile, this is the landmark trial, this is the morphology. Before tetrazolit আমরা কি দেখতাম? মাইক্রোস্কোপিক, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল, ক্লিনিক্যাল স্ট্যাটাস এইভাবে দেখতাম। হঠাৎ আমরা tetrazolit আসার পরে এই গত 3 বছরে ইন্ডিয়াতে আমরা এইভাবে দেখতে শুরু করেছি যে এই সীমাটা কতটা কমে গেল। পেরিউন্ড দেখছি না, পেরিউন্ড ওয়ার্মথ কমে গেল। তো এইভাবে WBC নর্মালাইজ করছে, এই চেঞ্জটা হচ্ছে। ডে 14 এর মধ্যে everything is normal, generally. This is where choose tetrazolit when you have MRSA, ABSSSI. ABSSI মানে কি? কে বলবে? চকলেট? হ্যাঁ, কে বলো? সফট টিস্যু তো, হ্যাঁ সফট টিস্যু মানে
Skeletal and soft tissue infection. সফট টিস্যু করে কি হবে? সফট টিস্যু বলছে না, ওরা স্কিন অ্যান্ড স্কিন স্ট্রাকচার ইনফেকশন। হ্যাঁ, তো এটা কুইজ করছে। তো লেস থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, লেস অল দ্যাট, অ্যান্ড স্টেপ ডাউন গুলো ভালো হবে। সো ইটস এ ভেরি কম্প্যাক্ট কম্পিটেন্ট ড্রাগ, যেখানে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট এমআরএস সিএফআর হচ্ছে ক্লোরোফেনিকল যে রেজিস্ট্যান্স হয়, যেগুলো লিনেজোলিডে এখন শুরু হয়ে গেছে, সেগুলো টেডিজোলিডে পাওয়া যাবে না। And special populations হচ্ছে, these are special populations, you and I are interested here. This is the drug, এই যে EPA এগুলো যে সাইট, এই যে 50SF 30SA, এটা হচ্ছে নর্মাল একটা কিভাবে আমাদের নিজেদের ট্রান্সলেশনটা হয়। টেনিজোলিড কি করছে? টেনিজোলিডে এসে এটা লিনেজোলিড তিনটে, 1 2 3 ওদের চারটে কি করলো? এই রিংগুলো কাজ করছে, এগুলো এক্সট্রা। এটা it improves the potency over linezolid, additional binding করছে with the peptide transfer center. Fluorine দিয়ে দিয়েছে, bleeding improves antibacterial, যে কোনো ফ্লোরাইড antibacterial activity। এটা অ্যারাইল গ্রুপ, এই যে পেন্টা অ্যারাইল গ্রুপ, এইটা ওই অ্যাক্টিভিটির জন্য সাবস্ট্রেট অ্যাক্টিভিটি রিলেশনশিপ, সার রিলেশনশিপ বাড়ায়। তো এগুলো প্রত্যেকটার আলাদা কাজ আছে, সেই জন্য টেলিডোজিস ইজ আ বেটার মলিকিউল। ওকে, so these are the reasons. এবং ফসফেট থাকার জন্য the best part, টেলিডোজিস phosphate group improves water solubility by prevents myoinhibition। আর এখানে এই যে গ্রুপটা আছে, এদের অ্যাসিটামাইড গ্রুপ লিনেজোলিড, it is 2 to 8 times reduces the activity, এটা কোটিং করে থাকে, যেগুলো ওটা নেই। এগুলো সব ড্রাগ নিয়ে আমি বলছি না। এটা বেসিক্যালি কি কাজ করে 2 সপ্তাহের মধ্যে? the minimum inhibitory concentration almost 90% কমিয়ে দেবে এই ড্রাগগুলো, লিনেজোলিড ভার্সেস টেডিজোলিড। সো টেডিজোলিড অনেক অল্প, লিনেজোলিড অনেক বেশি লাগছে। সো ইট ইজ ডেফিনেটলি 16 times lower MIC than linezolid for strep pneumonia. Practical pearls, আমরা nausea দেখবো, headache দেখবো, hematologic myelosuppression, all this is there because the mechanism is the same, but much less. And what we must remember that there's something called serotonin syndrome, weak MAO inhibition, but can happen if you're having too much of serotonin drugs, and this is the difference. Pharmacodynamic effect, resistance mechanisms, যাচ্ছি না details, clinical indication আছে। So এইগুলো হচ্ছে off label, এটা হচ্ছে which is we have been approved, but we are also using there, right? Even atypical microbiome. Contraindications, এই তিনটেতে দেব না। যদি খুব বেশি SSRI বা SNRI তাদের আছে, তাদের আমাদের মায়ো ইনহিবিশনের জন্য দেবো না, এইটাই আমাদের একটা চিন্তা। আর চাইল্ড সিতে দেবো না। ড্রাগ ইন্টারাকশন ন্যাচুরালি এটা দিচ্ছি না, হোমিওমাইনে দিচ্ছি না, যেখানে আমরা এই ড্রাগগুলো হয়ে গেল টাইরামিন রিচ ফুড, যেটা ভেঙে এগেন সেরোটোনিন কাজ করবে, এজ চিজ, কিউরড মিটস, রেড ওয়াইন, ফাবা বিনস, এগুলো এখন আমরা সব সুইগি আর জোম্যাটো থেকে এগুলো খাবারগুলো দেয়, একটু ভালো হেলদি বলে এগুলো আসবেই, আর আমরা মাঠ থেকেও পাই। অ্যাড্রিনার্জিক ড্রাগস, রিফাম্পিসিন, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস, এগুলো মডারেট লো কালারগুলোতে বলা হচ্ছে। রিয়েল কেস patient profile. Now these are all our real case in the meta clinic. 58-year-old male, TKR হয়েছে, day of exposed 5, wound erythema, type 2 diabetes 8.2, penicillin আগে অ্যালার্জি ছিল, এখন থেকেও পেনিসিলিন দেওয়া না, 16,200 তার কাউন্ট করে করা গেছে, wound swab পাওয়া গেছে, এগুলো MRS পাওয়া গেছে। সো MRS করার জন্য আমরা ভ্যাঙ্কোমাইসিন দিয়ে প্রথমে করা হলো অ্যাম্বুলেটরি, তারপরে নামানোর পর স্টেপ ডাউন করার পর এইচডিউতে টেলিজোলিড শুরু হলো, ওরাল 91% অ্যাভেলেবিলিটি। কি দেখা গেল? ডে 0 wound swab হই, ডে 3 erythema reduced by 60%, ডে 6 course completed, wound dry, no discharge, CRP কমে গেল, and follow up heal surgical wound impact. But there's something called DIAR, debridement antibiotic implant retention. Implant যেন ফেলে রাখতে হয়, খুলে রাখতে হয়, ওইটা dire effort to do good diet and prevent the implant. Next study, next case, necrotizing fasciitis. আমরা জানি কি টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3। টাইপ 1টা আমরা পাই হাতে পায়ে হয় necrotizing fasciitis, বেসিক্যালি বিটা হেমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাই। তাতে কি দেখলাম? এই পেশেন্ট টাইপ 2 হয়েছে, তার একটা স্প্লিট থিকনেস গ্রাফ দিয়েছে, এই যে প্লাজমাটিক ইমবাইবেশন হচ্ছে, লাল লাল হয়ে গেছে, এখানে এখনো সাদা।
ইনস্কিলেশন হচ্ছে, এইবার পুরোটাই লাল হয়ে গেল, ইনস্কিলেশন 3-4 দিন থেকে হয়। তো এই হয়ে যাওয়ার পর লাস্ট 5 দিনের পরে নিওভাস্কুলেশন শুরু হয়ে গেছে। এই যে মেশটা পুরো দেখা যাচ্ছে দাগটা, এই so this is on the basis of patient is having tetrazoic topon. This is 62 years female, type 2 diabetes, vascular peripheral vascular disease, left forearm এর wound, erythema crepitus আছে, গ্যাস গ্যাংগ্রিনের মধ্যে মনে হচ্ছিল, হাইপোটেনসিভ সিঙ্ক হচ্ছে, টোটাল কাউন্ট খুব বেশি, ল্যাকটেট বেশি, সিআরপি বেশি। সো উই ক্যান ডু দ্য লার্নেক্স স্কোর। লার্নেক্স স্কোর বলে একটা আছে, ইউ ক্যান ডু ইট ইন ইউর অ্যাপ। দেখা গেল 8, which is 8 is quite high risk। তাহলে আমরা কি করব? অপারেটিভ ফাইন্ডিংস, তাকে কাটা হলো, কেটে সেগুলো বের করা হলো, বের করার পর আমরা আইভি ফেজে গেল, ভ্যানকোমাইসিন দিলাম, তারপরে টেডিজোলিক দেওয়া শুরু হলো, ব্যাকটেরিয়া ক্লিয়ার হয়ে গেল, 6 years স্যাম্পলটায়, অ্যান্ড ওরাল স্টেপ ডাউন স্টার্ট হলো। বোন এর ওখানে একটু ব্যাক থেরাপি দেওয়া হয়েছিল, কারণ ওখানে ক্রেপিটাস ছিল, একটু ব্লিডিংয়ের জন্য, অ্যান্ড পেশেন্ট ওয়াজ ডিসচার্জ 20 দিন পরে। সো লার্নিংটা হচ্ছে খুব eventless, seamless IV to oral. Recurrent MRSA faryngolysis, failed prior antibiotic course, patient history এরকম 3টে এপিসোড অফ faryngolysis ছিল, so many medicines, ওই ফ্লোরহেক্সিডিন, মিউপোরিসিন, ওই টিব্যাক লাগিয়ে সব করছিল, ফাইনাল কালচার সেন্সিটিভিটি এই এলো, তখন আমরা টেডিজোলিক দিলাম 6 দিন, মানে মিনোজোলিক দেওয়ার পরে আমরা আবার টেডিজোলিক দিলাম। সো দিস ইজ আই জাস্ট